The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawongeza akalungi munange gwa twekumiddeko mukadde kano the voltage gaba masannyalaze gennyini bulunaku olwokuni basaawe mu yakawongeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo, nsonga z'ebyobufuzi, twogera ku nsonga ezikwatagana ku ddembe ly'obuntu, ebyenkulaakulana n'ebirala bingi nnyo ebigwa mu kkowe eryo. So buli lwakuna okuva ku ssaawa emu yakawongeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro tubaawo nnyo nga tuyitaayita mu nsonga ezo nga tuzikubaganyako ebirowoozo n'abakulu abembeera nabo mu studios. Era ng'olunaku olwaleero mu studios nakkalidde dda ne mwami Mayanja Robert Wels okuva mu kibiina ki Forum for Democratic Change. Yamyuka omwogezi waakyo era nga munnange obukulembeze bwabwe bwe Katonga bwe tebalina janankumbi. Wabula ko nno kuliko omwami Kasule Ismail ava mu kibiina ekya Alliance for National Transformation era nga ye mukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina mu Bunyoro era naye mu studios wali nnyo tugenda kuba tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Mu studio tulinamu omulamwa ate omukulu era nga gwe tugenda okutambulirako olunaku olwaleero tutunuulira nabe mu byobufuzi oba nabe ali mu bibiina ebyobufuzi wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Embeera eno eviiriddeko ebibiina bingi nnyo okusatulukuka naye ng'ate mu kusatulukuka kwabyo tulabye nga n'abamu batandise okukyusa ate olulimi lwe boogera ne weesanga nti abaali boogera olulimi A batandise ate okwogera olulimi B, abamu babitankana, abamu tebamanyi na watuufu we bagwa, abamu bo balinze bulinzi 226 olyoka olabe bo we baneesoolayo ndowooza, abalala balinze weevu oba foosi yonna yonna enaabezze oba oliawo gye bajja okulipira oba okulinnya. So we tugenda okutambulira olunaku olwaleero naye nga tetunatuukawo abakulu bagenda kuba nga batulamusaako wiiki ebaddemu ebintu bingi nnyo. Bwe twaviira wano omukulembeze w'eggwanga ayogerako eri bannayuganda okukwetegekera ebijaguzo bya Liberation Day era nga omukolo guno gwali Jinja
omukulembeze w'eggwanga ate n'abakobako obw'enjawulo bwe yategeeza myaka gina 38 nga NRM yekutte enkato ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Bingi bye yayogerako bye batuuseeko, bingi bye yategeeza nti essira bwe bagenda okuliteeka, so n'ebirala oba oliawo bigwa mu kowere bye tugenda okuba nga tukoonako akadde bukanaba nga katusobozeseza. Naye bakulu kabasooke batulamuseeko program tugitandikire awo wenyini. Ntandise ne mwami Kasule ne Musa kubatulaba. Abatulaba mbalamusizza era nebaza Omukama Katonda atuwadde obulamu era kyabadde ensonga mbunaffe ne tusobola okubaako wano kubanga tebadde busobozi bwaffe, era nebaza nnyo management ya The Alternative Digitalk okulaba nga programu yaffe eno bagiwangazizzaako ate nga batuwa omukisa kubanga si ffe abasingayo ennyo okumanya naye ne balondamu ffe okubanga tubaako ne tujja wano ne tubaako bye tutaanyaako okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe lino mu maaso. Abantu baffe okuva mu Bunyoro struggle ekyaliwo era mbeebaza kubanga mwenna mutegedde the only language eno government gyewulira kubanga muli united ate n'okwogeza eddoboozi nga liriko waggulu ku nsonga ya university, era tugenda mu maaso era tubasaba mwenna mu joining that struggle okulaba nga tudemandinga the public university being that mufeka ye region etalina public university. Tuzze tulimbalimbibwa mu bintu bingi mbu twagala ttaka tukoza ki, but njagala kwebaza mbu Abanyoro this time you've disapproved Mwai Museveni mu mizanyo gye gyonna ey'okulaga mbu ayagala kubuzaabuza abantu because he thought we would not get the land, naye kati ekirungi ettaka weeriri katwagala kulaba kiki batugamba. Era buli mubaka wa parliament waali bonna leka tubagambe ekintu ekiffe kye twabasaba kye twabatuma ekisanja kino yali university bwe batebadde deliverinze myaka giri 2.5 tusuubira myaka 2.5 bwe batezze ekyokukola ffena tukimanyi, and Uganda eri mu kunoonya ekintu ekinaaviirako abantu okulaba nga basituka bademandinga whatever belongs to them, maybe kisobola okuviira ku university y'e Bunyoro. Okay, tusanyusa okulaba mwami Kasule. Mwami Mayanja Kazenalonka kuweereza nawe lamusa kubatulaba. Abatugoberera ku voltage yonna gye muli mbalamusiza nnyo n'embeebaza emirimu. Nze olwaleero embeera gye ndimu ya kiyongobero. Ebigere bino nva ku kijja kya Mukajanga gye tugalamiza omubiri gwa ssenga waffe Sise Namyala abadde awangalira kakiri awo. Kitalo nnyo njagala kwebaza ab'ekika bonna ba famire betubadde nabo mu kugalamiza omubiri gwa ssenga waffe. Nze ndi musanyufu nti tuli wano era nange ndowooza kanegatte Kasule TV zitera okola programs. Yes. But after sometimes program ne bazisuula. Njagala nange ogatta eddoboozi okwebaza management ya TikTok TV okumaintaininga voltage show. Era njagala nange okusinziira wano nkowole abali generational entrepreneurs baje balange ne generational media house. Ndowooza tukigatteko TikTok TV is a generational media house. TikTok oti UBC. Kakati waliwo abalina okulangira ku UBC naye ba social entrepreneur abantu ba entrepreneur ababini ebiriko. Yes. Andi badde beyamisanyo TV nosazise okubeera wano nawe tukwebaza obutatukowa ate okusengeka emiramwa egigatta ku bantu baffe. Weewaawo tuwebale nnyo okusiima mwami Mayanja. Ndowooza nga sinakuggyako kazindaalo katuyiteeyite mu wiiki nga bwetambudde kibi nnyo ekyasenga okuba nga yatuvudde ku maaso era tusaba Omukama Katonda amulamuze kisa yonna munaayi gyali akadde kano, naye nga mu buufu obwo nsaba tuyiteeyite mu wiiki nga bwetambudde okuva lwe twasembayo okubeera ffenna olwokuna oluwedde. Ensonga esinga obukulu nti nze okuwoogera kwa president ku mulundi guno saakuwuliriza. Okwolwokuna oba ku bikujjuko byennyini? Ku bikujjuko kwaliko kandoliindoli w'ono omwana yani ye Musa. Omwana oyo nasula naye mu woteeri naye nange sitaani alina effujjo. St. John's ambulance e Nairobi
netuwakanya negamba omusajja afaanana bw'ati tasobola kudda ku baasi ne bamutwala mu ddwaliro era yaddira mu nnyonyi ffe twajjira wansi twasula naye bigambo bye yayogera naye namutunuulidde namulabidde ku mukutu gwammwe guno kubanze sayina budde naye pulezidenti emirundi egibiri gyayogedde nze nakikola kigendere nawuliriza speech ya pulezidenti Paul Kagame bwe baali bakommemoratinga genocide balina olunaku lwe baateekawo Kagame ku mulundi ogwo bakikuliza mu kitundu kiranga pulezidenti Museveni we yagenda ejjinja naye pulezidenti Kagame we yatuuka yagamba Abanyarwanda nti mbeewuunya n'okuba nga mukyansanyukira eggwanga lyammwe kyelirina okubawa tekirinakola ki naye ensobi zaffe ensobi za RPF ensobi za Paul Kagame era munenye nze nzize wano okubasaba bugumiikiriza ensonga tuzikolako naye ffe tukola ki ebigambo ebyo byankwatako nnyo Paul Kagame buli lunaku awangula omutima gwange siwulirangako pulezidenti Museveni wateekinga blame ku kisobye wakiwulira era bwazze n'abanga atwala responsibility akikola mu ngeri yakubalaata nakujeregerera kati nga kuona omwana gwe bakuba amasasi aga nti I have learned that my people did it bijjukira ebyomugenzi Serina Nebanda mubijjukira mujjukira ebya Nobo Mayombo mujjukira bya Biriga wakitegedde naye nalaba pulezidenti nga yemenyera eri abantu so nze byayogedde ku mulundi guno saabitutenga ekikulu era saabiwuliriza basically approach yange ebadde bweru wa Uganda situnulidde nnyo ebya wano kuba tewali mawulire neyanziza mwami Mayanja mwami Kasule sabbiiti yeetambudde etya okutuuka wano olunaku olwaleero of course ewiiki ebadde ebutikiddwa Makerere amatikkira abaana tubalabye nga bakoona dansi abaana mutwalo gumu 12 era gavumenti nga bulijjo neevaayo naye kugamba abawala bebasinze obungi era kuviira ddala because even from P7 senior 4 still abawala bazze nga basinga obungi naye ekyo kyo Kurani yakyogerako naye katono nnyo ate kubagwa ratio zifaanana zitya ate be basinga obungi so abawala oba abalenzi anti kati abasinga obungi be balina okugwa bangi so Kurani yakyogerako mbu ekiseera kienda kutuuka kimu ku bubonero bwa kiyama abakyala bagenda okubeera nga bangi okusinga ki abasajja so ffe ng'abantu abakkiriza ekyo tekitwewuunyisa naye mu matikkira ago era njagala kwebaza Katonda mbu nange ndi omu kubagenda okutikkira olunaku olw'enkya naye amatikkira gano nze bintu bingi nnyo because mbadde Makerere awo interakitinze n'abaana abaana bali mu fear in the kind of world they are going to enter in after school because abamu tebamanyi where to start from lwedda abaana bamalanga okusoma kubanga nze ninayo omusajja gwemanyeho yima bali bamuyita Neko Lukanyanga yali engineer naye ye yatugamba bwe yamala okusoma mu myezi 6 yali alina emmotoka ye Peugeot yali alina okusula ennyumba nga alina omulimu nga alina buli kimu kyonna naye kati budde buno omwana amala okusoma n'atandika stress eyo yokka ngenda kubeerawo ntya avudde Kabaale alaba bwadde Kabaale atandikire wavudde hoyima eri wansi awasemba mu Kampala yajja kintu kimwe kyamuleeta kwe kusoma ngaffe abatalina university ewaffe abaana bave hoyima yosaidize ye Bunyoro nga bo kibalese mu Kampala tebajjanga mu Kampala naye kibalese kyabaleeta kiri kimu batuukira Makerere bagenda okuva ne Makerere ng'oluusi Kampala tebamanyi tebavanga mu kikoni awo okutuuka bava mu kikoni nga bagenda mu paaka okuddayo ewaabwe naye abaana abo bw'obatunuulira n'obalaba naddala bagambye abasinga bawala nti abasinga abatikkiddwa ababadde bawala naye abawala abo bangi nnyo bagenze into forced marriages unwanted marriages because tebalina wakulaga tebamanyi what the world has for them they don't know what the future is like
kati nasalawo n'agamba no I think omukulu Kasule ono abadde nga anyeyogerezaako kandabe bwemukwatirayo at least musigaze ndabe oba muwa olubuto anfuna olubuto at least tumekinge tutandika okubeera wamu nkatinge costs nfuna okubeera nfuna okukola so bye bibadde mu week eno bibadde byannaku abaana babadde mu bikujjuko nga basanyuka bakola ki but what is awaiting them outside there it is misery abaana balina okutya bafunye degrees naye batya they are fearing everything tebamanyi kiki kigenda kuddako tebamanyi kiso kintu kyakugira nnyo atumia I think ntuka n'ekiseera n'engamba oba we choose mu kind of our education system bw'omwana asobola okufuluma ng'alina obwongo agamba bwe mba nfunye diploma ya oba degree yange mu social sciences naye bwe biba biganya omulimu gwensobola gufuna I can go there nenfumba sumbusa nembanga nsurvivinga because you see we have this population nayo eri kind of esobola okuvaamu sente bantu balina ebintu bingi bye bakozesa but abaana tebalina bwongo obukola ki obutuukiddeawo mbu kati bino bwe biba biganyi we can change into this it's like now the world is going digital if they are about the vision bearers about the alternative digital singa tebalina that vision ne bagamba singa tetubadde wano singa tetuli wano singa batulaba bonna tebakola ki tulina kati abantu abatanda bakutuka waka bali mu motoka zaabwe bali mu taxi bali mu jamba kola ki and they enjoying this show so I think tulina okusomesa abaana okubeera innovative okutegeera even after life after campus this is how you should conduct yourselves it's not about oba kwesuula mu gundi so kyekibadde mu wiiki mbadde ntunulira speeches ezibadde makerere zonna I've not seen oba speech ya nawulira speech ye minister Muyingo ng'agezaako okusoma speech ya first lady minister of education nali nsuubira egenda kuweereza essuubi kulaga abantu mbu as a country this is what we want to go into kino kyekigenda okuddako abaana this is what awaits them but temwali any hope so nga bwe tuzze tugamba bannayuganda buli omu aliwo ku lulwe nabana abaana nze abatiikiddwa emitwalo 1,200 Kyambogo nayo in June is going to be also negenda kubanga inayo matikira KIU is going to also have some abaana bategeere kintu kimu mu ggwanga ensi gye bajjamu eyo degree oba yokubiri oba yakusatu bekibazifunye but the biggest degree gye balina okwakwayalinga gye bayebudde buno ya degree of this world so tulina okuddayo ffe abalina chances this kind of spaces twongere okwogera eri abaana era this week nze nsuubira bannamawulire twogere eri abaana abo tubabulire you have gotten out of that place but this is the world that awaits you issue eri mu ggwanga lino the governance issue is in a mess come and join us in world's countries like Tunisia and what they were fresh graduates aba making sure kulaba nga balwana bakozinga revolution so you guys you are from Makerere you are from which university mumanyembu ekizibwa kiri mu ggwanga lino it is a governance issue the general muntus after sitting their last paper they did not even wait for their graduation for them they moved they looked for links to take them to the bush ne balwana because they identified ebizibu ebyaliwo then ebyali bihitinga their generation so nabana abaana bwe bamaze what we should do ekibadde mu week eno kitulina okusomesa abaana abo mbuno you've come into a country systems where they are collapsed mubadde musoma mutunulira how the environment gye mbadde muwangalira because all the money mbadde muteeke Makerere government takes that money but you look at the environment gye babadde bawangaliramu look at the halls of residence gye babadde basula look at buli kimu kyonna ekiri e Makerere awo it is in a mess so it is them okulaba bafunye obulamu obulungi okulaba bakoze eki they should participate in bintu bya governance bajje batwejoiningeko bamayanja bano baali balina gundi yaabwe pressure group nga bagita jobless brotherhood they have joined the jobless brotherhood now they should now find links with the mayanjas and some people like us okulaba nga tuba directinga bakoleki street veteran exactly balabe engeri gye bagenda okweyisa mu bulamu bwabwe so byebe bibadde mu wiiki naddala ne bya P7 bikyagenda mu maaso UNEB egamba abakiitinze ebibuuzo bakoleki babatwale babakwate but ebibuuzo bikiitinga otya nga byabadde ku poliisi ate UNEB yo eina because if UNEB cannot keep safe whatever yebibuuzo then kiki kitusobola okuprotectinga wano mu ggwanga obululu bubbibwa nga tebunabakola kyate nabo buterekebwa ku police buli kimu to complaining everything kibbibwa wano so UNEB naye evuddeyo ne it was like a vote of no confidence in themselves that mbu tebasobola kukola kikukuuma okuproviding ebibuuzo ebiri credible naye nze I have my
other views ku bintu byabwe bino ebyoku grading abaana abasomye for 7 years no ba gradingira on 3 hours. I still strongly you cannot even if I told you ebintu bitogedde wano mu show be summarizing in 2 minutes tosobola Lilian niba kugamba kuva twatandise wano watugambye tubuze tukole artificial intelligence mugambe bikole Lilian ne kugamba bi watandise nabyo byonna no gamba Mayanja no gamba bichi no to introducing no kola be summarizing in 2-5 minutes you may not do it. So how do you expect someone awo gabadde bajja basesinga tugamba abana ba university babadde mu graduation today bali mu graduation bamalirize ncha for them they've been assessed from first year ne bwo missinga coursework no tuka no yita final exam they will not give you your mark your result your mark ochimanyejo if you miss class there are people who will even deny you marks nga toina attendance ya class over to a certain percentage. Why do you want omwana abadde atuuka mu class sawa 11 n'avaamu sawa 2 ez'ekiro n'omusuula just in an hour? So may I have my strong views about that one, and I will stand by that. Era as someone who is advocating for better in this country, it's something era Mayanja nkyabwe mukwata obuyinza. Nze one of the things byengenda okujja nabyo byenjagala kulaba nga education system yaffe ekola ki mulimu reforms era mukwano waliwo omusajja gwentera nnyo okuteekamu ekitiibwa Kano Amanya Mushega yagenda mu education reforms manyi bikyeyo reforms oba bagita reform gundi bagezako ku reforming the education system ya Uganda, and I trust him. I don't know how far they've gone, but I think those but where is Mushega these days? He's in that over in the Ministry of Education in that reforms. When was the last time did you see Kano Amanya Mushega physically? No, I saw him 3 months ago. I was in Mbarara. I met him in Mbarara. I met him via ANT. So I met him I think 3 or 4 months ago. So chengezaako gamba systems buli kimu kyonna kifudde tulina okureforminga, and the earlier we all get concerned about what is happening in our society, the better. Okay, tuyanzege mwami Kasule. Tugenda kubanga tugenda ku mulamwa agafu ogw'olunaku olwaleero naye nga tetunaba njagala tuyiteeko ko katono nnyo mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku myaka 38 gino nga NRM ate yeri mu nkato oba yekuta obuyinza wano mu ggwanga Uganda. Ku lunaku olwokuna sabbiiti ewedde yayogerako y'eggwanga era ne yeebaza bannayuganda okubeera n'empisa bwe twali tulina abagenyi wano oba bwe twali tutegese enkuŋŋaana okuli olwa non-aligned movement olwa IGAD ne G77 plus China Summit ze twakawunzika n'ategeeza ennamba y'abagenyi be twafuna abakulembeze b'eggwanga ba vice presidents ba prime minister ba delegates okuva mu mawanga amayitirivu agajja mu nkuŋŋaana zino, era n'atutegeeza nti waliwo ba delegates okuva mu ggwanga erya Russia abamugamba nti munnaye amawanga gakirimaanyi ge gaali gasuubirwa ge galina obusobozi obw'okutegeka enkuŋŋaana nga zino, naye bwe kiba nga Uganda yeetegese kale. So omukulembeze w'eggwanga naye n'abaddamu n'agamba naife obusobozi tubulina era kwe kuba nti twasobola okutegeka enkuŋŋaana ezo. Ekibuuzo kyange ku nsonga eyo njagala kiweereza mwami Mayanja nti ffe ng'eggwanga Uganda kino kitegeeza nti tuyimiridde oba twetengeredde okusobola okulaba nti ne bwe wanaaba waliwo enkuŋŋaana endala ez'amaanyi tulina obusobozi obuzitegeka. Awo nga tuvuddewo mu kwogera kwe still yakoona ku bituukiddwako mu myaka gina 38 era n'atubulira n'essira we ligenda okusinga okuteekebwa ensonga y'ebyenjigiriza, ebyobulamu, PDM, science ne tekinologiya, kusobola okulaba nti bannayuganda bafunye emirimu wabula n'okulaba nga bejja mu bwavu. So omukulembeze yakoona ku nsonga nyingi nnyo era bwe yakoonera ku nsonga y'okuba nti bano abavaayo ne boogera ku nguudo ezitali nnungi n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo lwaki tebasiimako ku ezo ezikoleddwa. N'atutegeeza enguudo nyingi nnyo, highway nyingi nnyo ezikoleddwa era eziri mu mbeera ennungi. Okwogera bino oba okwogera ebyo yali addamu ebimu ensonga eno yaliwo mu ddiiro ey'okusimba ebitooke, okwemulugunya ku nguudo ebbi n'ebirala bingi nnyo ebigwa ate mu kkowa eryo. N'ategeeza nti singa tetulina buli bwanguzi mu ggwanga Uganda
kale bingi nnyo ebyali badde bibanga bikolebwako so n'essira ligenda kuteekebwa nnyo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi naye kasooke tuddemu ekibuuzo nina club gye nsubscribingamu batuula Mbuya. It's a group of elders era akawungeezi kaabwe bakamala bateesa byabufuzi bwentyo bantu bakulu saagala kwatuukiriza amannya gaabwe. It's a private club naye balina ebintu bye banyambye okutegeera. Kankozesa ekyokulabirako kino nze nva Bukunja era tuli basezi so buli kaseera tutuula ne tusala entotto butya bwe tunaasera beta naye bwe tuba tusera abamu ku basenze ku mutala Bukunja ate bo si basezi era buli ssaawa nabo bayiiya butya bwe basobola okumalawo eneeyisa yaffe ey'abasezi. President Museveni bwe tuzze nga tugattagatta emirundi gyazze ng'ayogerako naffe nga tulowooza nti agamba ffe waliwo obubonero obw'enkukunala obulaga nti aba ayogera n'abalala. Indeed avuddeyo at one point n'atugamba nze sikolera mmwe era na wano munnaamo oba mugi alina we yayogera nti natunulidde abazungu luli tubadde nga twogera nayo nga batubuuza which side are you ndowooza kyogera ku liberation day are you pro west or pro east? I'm pro myself. Yes. So mu club eyo ne tutuuka ku conclusion ya kino era Kasule njagala ebintu ebimu tubitereezeemu nti President Museveni is a colonialist. Ffenna tukimanyi nti alina we baatuula ne baplaninga obuwambe bwabwe okubukuuma emyaka 5. These are facts, they are never disputed. Kati bw'abanga yawamba ayagala kukwata emyaka 5 kati tutunulira procedures. President Museveni bw'akwata eggwanga nga bwe lifaanana bwe yali ajja yasekerera oboto okulya miliyoni za $2. Eggwanga yalirekedde ekizibu kya $2 okiwulira lyebbanja eggwanga lyalina by 1980 is it 86 80 omanyi byadda nnyo nze binsumbwa kati olwaleero nga tuli mu billions and billions of dollars mu mabanja. President Museveni n'abanga akyalina morality celebrating 2020 January 2026 nze gwe baasomesa okutunuulira amawulire agatawandiikiddwa oba agatoogeddwa nga neebuuza enguudo mbi ebyenjigiriza bibi corruption yamulema. So what is he still celebrating? Celebrating capture eno abantu balowooza nti bawamba okero oba yita ojooko oba uboti batuwamba ffenna n'ebyaffe byonna tetulina ggwanga. Kakati tukola ensobi nti tudiscussinga nabo nga abadiscussing ebyobufuzi ebya bulijjo so bo bali ku agenda ndala. Now President Museveni agambye nti tulina capacity okutegeka awuliriza soka weebuuze baani ife oba bo. Lilian bino byenjogedde biri philosophical si bya kupapira si bya bamulya timpa ngambye nti tulina evidence emala. President Museveni lwazze okwogera naffe ne tulowooza nti agamba ffe Bannayuganda. Ntegeera bulungi olulimi lwenkozesa okitegedde bw'aba agamba bannayuganda nga president wa Uganda since 1986 teyeegulirangako ku mmere tagusasulangako ku fiizi z'abaana tumusasulira buli waayagalidde 35 years najja n'atugamba lwaki temusiimako. Olowooza aba ayogera n'abaani because Lilian sikyajja wano kudda mu Lwedde ebiri mu gallery. Njagala abantu bawaayo ekipya tukkiriziganye oba tulemagane nenze bwe nti wembiraba President Museveni
bw'aba ayogera mwe yabazimbira bakita batya kiringanga bakita batya aina kifiga kyeyazimba nakikweka mu kigambo Abannayuganda wanayinchi but in reality President Museveni ayogera n'abalala nnyo. So yes, abayekera abawamba wano agenda yaabwe ebaddemu yokka stability of the state. Positively, the state is stable and therefore it has the capacity to host abagenyi abo. Naye kati mu kuhostinga okwo Museveni ayogedde musanyufu nnyo. Naye goli munnamawulire mwe kacyanga abagenyi batandika kujja tubadde nabo wano bagenze what is the narrative eri mu bantu efaananyi mu Bannayuganda. Kati waliyo abantu abafunye mu bagenyi ne Bannayuganda tebakoze eki tebafunye. Era President Museveni musanyufu nnyo eno yabadde milestone achievement ekinyumira mucho nti propaganda biro yawe ya spininze yawo ekirimbo era kyatuukidde busoga nga bulijjo nti kyawededda kasitaba mwadde oba chairman bwa NAM okitegedde kakati babuwe abantu abatategeera nzanya ngamba wano bulijjo era bumu ku lutalo lwenena ne baganda banga ba National Unity Platform they underrate President Museveni. Bamuyita wa bulijjo simuwana nti muwagira naye mbadde mulingi naye okumala emyaka ki ejuwera. President Museveni asalawo ningiddwa failures naye eka ayimirira bwomu n'ayogera success story ye. Kati bwe tuba twagala okudiringa naye tulina okumwetegereza ebitugambiddwa n'ebitatugambiddwa. Okay. So yes, because the agenda is stability of state. Enkuŋŋaana zino zonna President Museveni zimukolera ye solo beneficiary na bano abamuyambako bannabbanja abasanyusa ababesabesa abagenyi aba high profile bwe batyo. Naye nze nga Mayanja ne bamayanja bannange kivola ombuziza nti mawulire ki tewabadde tewali kye twafunyeemu era tetulina kye tugenda funamu. Eyo yabadde enterprise ya kuddamu kutereeza fortunes z'abaatuwamba mu foreign politics mu global politics. Era President Museveni kati erinnya lye liri ku mmeeza za power centers nkakasa nti Pentagon sigambe neye Kasubi Pentagon mu United States of America nkakasa nti waliwo tiimu gye bataddewo okwongera okutegeera President Museveni ko President Museveni akola ebintu bibiri yakyaza wano NAM nakuba West n'agibulizaayo. Era mu NAM wano ensonga ye South Africa yajja ku Israeli ne Hamas. Kyokka appointment wa President Museveni mu ICC wano twalowooza nti tuli pro-Palestine. Yes. Kyokka another representative of Uganda ate n'atuteeka ki kati Pentagon yataddewo squad enoonyereze what is the true Museveni's agenda because akyazannyako ensiko abalaga nti akutte kibuye kumbe akutte walala. Katono nnyo kukya speech ze mu liberation day vis-a-vis ebyenjigiriza. For me what was worth it to discuss President Museveni yali agenda yemirira ebuyukwe story ya capturing bwa Daily Monitor neyewuunya okulaba abaana abangi ennyo abatagenda ku ssomero. Kakati jjajja akaddi yakutusa awedde ku mpagala mukyala we minister wa education naye president tamanyi nti abaana bali mu holiday era yayomba naga nti amasomero bwe gabanga capitation grants tetuziwa tezimala mutubuulire okusinga okugoba abaana n'ayomba naye ng'ayombera mu holiday. Kakati President Museveni yatukulembeddemu otukolera policy mu byenjigiriza bye tulina okusinziirako okuleeta enkulaakulana. Naye tukitegeredde ddala nti ali disconnected ne reality ebigenda mu maaso. Museveni tamanyi baana bagraduate ze Makerere and what is going to happen next. Wabula bali bayogera nabo
ebintu weebiri be bagenda mu petroleum authority mu university mu Gisabe bajja kubaleetera vice chancellor nga abafaanana. So abo weebali abalina ensi entegeke era bo ssente gavumenti zeba spendingako okusoma si bye bino ebyaffe. So bwentonze bwe namutunuulidde by large and far talina kye yatugambye naye yabadde yebowa eyo mu nyumba gye twamuwa najja alambuleko ku bantu akunyumyenyumyemu. Naye aziza mwami Mayanja, mwami Kasule, gwe ki ky'ojja mu kwogera kwa mukulembeze w'eggwanga kuno mu bino byenkumenyeddemanyedde oba oli awo n'ebimu bye wasobola okufuna ebisinga ku bino? Uganda nga tukyalina abakazi 19 nga bafa nga bagenze kuzaala, ng'okyalina abantu 250 nga bafa because of malaria, ng'okyalina more than 60% abantu abali mu byalo, not even in town, abatamanyi kye bagenda kulya kyaggulo leero. Because no, me I'm just telling you mu byalo. No, nze kugamba mu kyalo. You see, let me tell you. You know, for Busiramu butugamba emikisa 9 ziri mu town. 9 ziri mu town. Because nze mu town njakeera ku macha ndiye kibumba ndiye akatogo nyo obuji ntekeka amaji ntekeko biki kyotasobola kufuna mu kyalo. Because not that because you have money, but even mu kyalo ne bwobo ina sente oyinza butabifuna byonanga byombyogedde naye wo mu kibuga nasobola okukola ki. Naye nze nja kugamba mu kyalo, why am I saying mu kyalo? Because mu kyalo nga tuyina ettaka na tuyina enkube tonya throughout, tuyina seasons eziri throughout the year. Wano osobola okusimba ebijanjalo emirundi 3 mu mwaka, naye nga abantu bakyafa enjala. Minister n'avaayo n'agamba ababafa enjala basiru tebategeera bagwagwa. Oshtegera. So ng'okyalina eggwanga erifaanaganye bwe lityo, president nze okwogera n'enfuna gundi bagiyita batya, you know, n'entandika okugamba ayogedde ki bw'aba atandise okwadressinga those issues eziri mu kufa ezikwata ku bantu ba bulijjo. Naye bw'oba toyogedde ku those issues nawe ng'olamentinga nga nze wano, a president of the country, a fountain of honor, kuba you know kinzizaayo eri okukkiriza era okukanya ne Dr. Besigye yagamba he's no longer in charge of this country. Yakola kyamaanyi nnyo okutta institutions. Bwe yamala okutta institutions naye zibeera fused in one, the presidency, protecting him, entrenching himself into power. So nga kati okugogera talina kyagenda kwogera ekiryawo kyogamba kigenda okusasawaza abantu, because ebinyiga abantu bingi. Ng'okyalina abayintani doctors nga bakyali bakyekalakaasa for their pay. Janet Museveni miyingo abadde Makerere olunaku olwasooka minister n'agamba basomesa mutusonyiwe tubeetondera. Government yateekako police okuyimiriza ebyokwongeza emisaala kubanga twagala kufunamu reforms. Everything in this country still needs reforms. Bakyayogera tetumanyi nabo tugenda kikola, we are overwhelmed. One, tetumanyi wakujja sente. Leero mbadde nzija wano mpitiddwako convoy ya Commission of Prisons. Mama ningamba kino kiki ng'abasirikale bali eno neri badduka bagezaako clearinga jam. Akole ki? Ayine emmotoka nga mukaaga ezimutambulirako. Ng'okyalina that wasteful expenditure. Mwe Museveni okutambula ng'ogenda ejjinja jjo ng'olina okukozesa obuwumbi nga 10 just mu ntambulayo. Ogenda ejjinja okubawulira mu mbadde simanyi mbw abaana wano tebasoma okutuleetera omuntu agamba banabo opposition bali mu kutokyalinga abantu. You even as a president noyogera ebyo in the 21st you're no longer in charge that the people can do such things. Ne bagenda nabyo ne bibeerawo emyaka n'emyaka ne bafuluma n'eggwanga ne bagenda okwonoona eggwanga kubanga yagambye babikola ogenda okwonoona eggwanga mu ba enemies b'eggwanga wano. Kitegeeza he's not in charge. So tulina bwogenda kumugamba mbu such a president ayina kyagenda kwogera yeki kubanga nze singa yayogera ebitafaanagana n'ebyo bye yayogera awo nandibadde neekanzeemu nengamba kiki ekigenda mu maaso oba Katonda yakyaddeyo entebe oba lwakitura naye ng'akyayogera ebyo byayogirira ebyo byasaanidde okwogera because ebiruma Abannayuganda
One taina control, akulaze taina control over them. Ebiruma abana Uganda byabakozi. Bebagenzo okwogereramu emakerera abasomeseza abaana baffe. Abagenda okutikirwe, abatikiddwa wiki yonna, abagenda okubeera ba duty bearers, abagenda okutambuza eggwanga lino. Emyaka egenda okuddako maaso. Ababasomeseza bali too miserable that they cannot even look after themselves. Naye obagamba you want them basomese aba future duty bearers, future leaders, future doctors, future engineers, innovators. But olyali mu kubasomesa to inspire them, obusomesa kiringa to inspire omuntu atandika ogende mu class nga wena obulamu omutwego guli focused ku kintu kyoli mu kukola. Omuntu ali mu kukikola ali so miserable that tasobola nakola ki cannot even look after him or herself. Kati ngo ogenze kwogera mwoba obagamba mutusaasire government ekyagezaako kulaba ngeri gyegenda okukola these reforms. Naye oli mu kugamba abaana bagwa nnyo. Oshegera ate n'abagwa toyina plan balagawa because okugwa nako si musango. But what is the plan that you have? Okay. So singa babadde boogera with the plan mbu tuina this plan now myaka 38. This is what we plan for Uganda. Twagala okulaba Uganda egenzo nengo kyaleeta oli wagabwa mwise Musa natide n'okutya kwa nerinyanza I had not captured it well. No kyatuleetera abantu abafanaganye bwetu nogamba nawe yoncha luli kulaji yatuleetera we pass simanyi yaragawa. Uganda bagifudde kintu kya kuzanyira mu kiryawo. And you see fe tubirabanga ebyokusaaga but you see obubonero obulaga mu this country egenda wa Mwai 7 is going with this country. Okay. Which is very dangerous. Atemwe abali mu media bwe munaba temukikute bulungi okulaba ngeri gye addressing these issues because we have to interrogate more. What influenced these guys okulaba nga baleeta abantu abafaanaganye bwe batyo? One babadde wano nga bahostinga namba gambi waliwo emirembe. Naye ensi gy'ogamba ogambye mbuno wabaddewo emirembe tebalina tewabaddewo kizibu kyonna but ng'okyalina abantu abali mu pain in that way. Is that peace? Ng'okyalina omuntu nze opposition gwenkwata n'entulugunya ne mumenya emenya n'atulaga n'ebiwundu bye n'amagulu ne bagatemako because for money. Buba musuubiza sente. Omuntu watuukira zina bagamba Ugandans we batuukira okukkiriza okukola ebintu ebyo kubanga baagala bawa sente. Both way by the way. N'okukkiriza okulaba nga obulumi bwo obutwale because they want you to give you money. Oshegera obulumi bwo because you want to give you money n'ogenda n'obulimbisa. Kurane tugamba abaavu kigenda kuba kizibu nnyo omwavu okuyingira ejjana. Omwavu okuyingira ejjana. No. Omwavu naye. N'omwavu naye. Because omwavu akozesa obwavu obwo okukola ebintu ebitali bya Katonda. Akozesa obwavu obwo kulimba. You see, 107 are breaking the spirits of Ugandans because abafudde abaavu na breaking their spirits tebakyasobola nakukkirizamu n'abakozesa buli kyayagala kyonna. Okay. Kati abantu ng'okyalina eggwanga erifaanagayo bwe lityo. Nze I want you to talk about ebintu ebiruma abana Uganda bwe bityo. Bwe abantu basobodde okubaavuwaza okutuuka okujja okwogera ebintu ebifaanaganye bwe bityo. Mu maaso go nga waliwo international cameras zonna ziriwo o celebrating emyaka 38 for liberation. I think that was a vote of no confidence in this system. Era simanya balowolereza eggwanga lino bwe baje bali. Actually Kasule, I think okumala ebbanga ddene nnyo. Ka incident kano NRM ne President Museveni kabafudde ba reactionist. Opposition because let us assume ebigambo by'omusajja oyo bituufu. So opposition sits ne planninga negula drone ne mundu n'empingu newamba omuwagizi waayo nemukolako effujjo okuvumaganya gavumenti naye acknowledginga nereeta omuntu y'omu mu kamera nega okumanya abantu bano babi nnyo nga teffe tukulira ebyokwerinda emboozi yino psychologically gavumenti yeetebye nga tetegedde. Eranze lwaki saabadde nabudde bwa kunoonya amawulire because nadde ntegedde tigolo yanywedde ng'omupiira tegunnatambika nenoonya ebirala. Ate nze bannayuganda by the way tupiikinga ebyabadde ejjinja nga maliriza. Yasoose minisita wa presidency Honorable Mile Babalanda. Nagamba taata muzeeyi tusaba otusonyiwe we apologize. Ekyaliwo 2021 Kagame eriye yeetonda eno ba minister be beetondera president. Yes, ekyaliwo 2021 tetuliddamu abasoga twakola bubi nnyo twakusuula
wano tuwadde tugamba mwami Museveni bamuwangula akalulu confessions nazo zitandise okuvaayo bamusuula ab'ebusoga yes teyajjayo kalulu yagwa kati yawangula minisita nga bigambo byayogera. Okay. I don't know wana banamawulire. Those are things you should pick up. Muleta abantu mugende makerere mugende wa ba professors bakube ebirowoozo ku those such kind of statements, those confessions. Because people have been saying twabibwa akalulu kafe. Twawangula mwami Museveni twakuwangula. But these confessions have started coming out. Ate bagenzo okyogera. Obwana obadde ng'obusanga bugambe yawangula ki afuga. Kati minister avudde yatandise okubyogera. So these are things we should now look at. Okay. Tutandika okulaba eggwanga lino tuliteeka ku track. Because tetumanyi who is in charge. Neyanzege mbufu bwe bumu nga tukyali ku nsonga y'emu ey'ebyobufuzi. Tugenda butereevu ku mulama gwe tulina mu ddiiro. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso mu bibiina by'ebyobufuzi. Mwami Mayanja wabadde ayogera tulaze nti obukulembeze bwa mwami Museveni obw'emyaka 38 wabadde tewali nnyo kyamaanyi kikyuse, tewali nnyo kyamaanyi kyakoze. Kale n'atulaga nti abaddewo naye waliwo ebibuzeemu ne twebuuza bo abali mu because opposition ebanga government erindiridde obuyinza yo ate kiri kiti embeera eri etya beetegeefu bwe baba nga baweereddwa omumuli wanaabaawo enjawulo Munnayuganda abamu ayayaanira oba jazayogerako. So bw'otunuulira still mwami Kasule kyakonyeeko nti bw'oba nga Bannayuganda batuuse mu mbeera bweti tekiri obuzibu tebuvudde mu bibiina bino ebyobufuzi nti abantu abamu adde babisubscribingamu ababadde bammemba balinga kati ababuzaabuziddwa wa watuufu aw'okuddukira abamu ne weesanga nga akasente kabasingidde bye baali bakkiririzamu oba bye baali baagala. Awo nno we tutandikidde era nga akazindaalo nkaweereza mwami Mayanja wali olina bw'oyogedde n'ogamba nti NUP underrating President Museveni. Kati njagala kusooka kuyomba naawe nga munnamawulire. Because onkyazizza emirundi mingi. Yes. Nkyebaliza Katonda. Naye nkugambye wano nti mmwe baabasomesa ne mulondawo profession eno mmwe maaso ga society. Mmwe matu ga society. Yes. Babayita ba fourth estate. Naye muganye okutuyamba. Muli mu kusudiya. Muli mu kutumalira biseera. Lilian, we have said here again and again. Nga tugamba. Mu Uganda tetulina a political environment where you can ask opposition kiki kye yandikoze. You understand the madness? The madness. Bamugambya weetaka bazindeke. No. Era mwe bannamawulire mukipiiki nze genda ku page zange social accounts zange. I don't pay attention to hogwash. Naye nina bwe nakulabyo comment. Nti nze Mayanja commenting ku gravity omutuju yasomerawa yasoma biki bamuzaalawa. For me these are the dynamic sequences zero kwanukula. Era olaba sikuzeemu but this is it. Mchala Lilian twogedde wano nti mu Uganda tuyina political parties which are supposed to be part of the state. Tulabidde ddala nga state emirundi mingi disregarding political parties okiwulira. Okay. Kati ndi mu stage ekugamba nti political parties mu Uganda za designingibwa okudisguisinga occupation. Kino kye mutusaba tetusobola kikola kubanga twajja tulowooza Semwogerera alemeddwa, ne tulowooza Sebagala baamugula, ne bagamba Besigye y'omu nabo, kati ne Kyagulanyi awo wennyini waali. Abo bonna tebasobola kuba bafu. No, listen. Okuyuga nako tekuli nti no opposition tulina endwadde mu mutwe. Okuyuga nako state erina okubeera neutral, erina okubeera hanka eyaffe ffenna. Quite often turning against us, it doesn't allow us to play. Lilian, Forum for Democratic Change bagizimbisiza musaayi. Okiwulira? Fine, they developed a conflict within, but
investigation is excluding external factor. Okitegedde? Yes. So they attempt to solve their problem internally. Who is there to stop them? It is state. Yes. Kati osobola okubuuza Patrick Amuriato boy eyakwataganye n'abalina okwasisa amateeka okumenya amateeka ga constitution. Kati oyinza omubuuza next on agenda. But for me, consolement gyenfuna naye nga si ya bbanga ddene. Tina President Museveni, in spite of the fact, I mean, despite the fact nti byonna byonna biri ku side ye, he has failed. Museveni is not Lee you. Wachulira? Abafuzi ababi nga President Museveni bwe bavaako eggwanga lyabwe libaako bye lisigaza nga birungi. Mao Zedong bw'oba discussinga politics ono ali modern awandiikibwako ng'omu ku basajja abakyasinza obubi eyali abadde ku face y'ensi eno. But you do not complete the success story of China nga toyogedde Mao Zedong mirundi 10. So imagine nga tujjewo Museveni. Do we have NRM? Do we have NRM? At least kono fe mwefudisi tulina n'amaanyi agakweshoninga pate chairman waffe wabyayogera tibitegerekeka nituyisaamu MP n'awanampa ekikomera. Do you see that in NRM? So can you sit in these chairs nogamba NRM is a political party? That there is free expression and decision making by members? What happens to the office of the chairman and the secretariat? Office of the chairman and the secretariat efanagana ne katonga ne najana nkumi. Therefore, okubonabona kw'abantu kubaleetera okubuuza opposition alternative. Nze tekikyamala because abantu bali adaptive. But somesa mu visit in Mozambique, the Sijambuka days. Nga abantu bali mapamba waabwe ku nnimiro zaabwe ku maanyi gaabwe. Naye ng'omuzungu yaleeta nsigo. Kati mukumukungula baakusaliranga nti gwe tukuwadde ensigo eno bw'otaweza kilo 5. Kati bwe wajjanga ng'olina 4 ng'osooka n'ofunayo 25 awo sharp regardless of your age. Naye abantu baakimanyiira. Waliwo documentary general Kenya waliwo mukazi yakola private security organ. Naye abasirikale benga tebannalya basooka ku mbooko. And bw'ozuukuka ku makya n'oyambala ng'ojja ku mulimu. Oba okimanyi nti ku ssaawa za lanchi ninayo 35. Kati okubonaabona kw'Abannayuganda pase kwokka tekukyamala kuleeta solution. Bano patrol ya mutomera ejinji. Wachiwulira? It wasn't an accident because an accident is something that you don't see coming. Patrol yava ku luguudo nekola ngero mwana gwe bajje nakawa oyo nno okufa yafa. Wachiwulira? Kakati abona alumwa Kasule mu describe nze bulungi naye olwokuba bamugambye waliwo ebitole by'emmere alina obugumu obujja emaaso g'abamukolako effujjo n'abayiirawo omubiri. Ebyo byetuwangaliddemu tetusobola kuddamu answer ya solution. Tetusobola kugamba nti eggwanga lirina ekizibu ate ebyo bina byobufuzi byo ne tubisuubira okweyisa obulala. Era tukijustify nze nti ne mu church bwekiri ne music cultural institutions bwekiri mu bayimbi bwekiri buli kimu. So njagala olwaleero nkozese obudde buno nsiigira abantu bannayuganda abagoberera shenu kiki kye tulimu na kiki kye tudiiringa nakyo. Tulina eggye ly'abantu abatali bannayuganda mu nneeyisa yaabwe abakwata wano nga byonna bye twali tumanyi for Uganda bo bakola opposite babuzaayo kimu tugamba kuvugira ku mukono omulala. Ekyo bakitugamba dda Mayanja. Naye nabo bw'obeera ku junction eyo ey'Akakande Wandegeya ng'ova Kampala toyinza kubanga okyavugira ku left. Nkugambye kati tetukyavugira tukipinga left tukipinga what is left. So kati mukyala moderator ekibuzo kibuuzizza ng'oyagala tujudginge opposition. I don't want to judge opposition because they are victims. Soko simbe wakati awo wenyini tusoke tugine muko mulamuko katononye the voltage
gaba masanyalaze gennyini bwe tukomawo discussion etandikira awo tukitwale nti bannayuganda essubi lye babadde bayina mubali ku ludda oluvuganya gavumenti oba n'abo abasubscribinga mu bibiina ebyenjawulo essubi bateekeyo ttono because kati bw'otunuulira embeera eriwo ey'okweyawulayawula n'okukolamu obuwayi obw'enjawulo nga bamu bakkiririza mu kyekiriwo ate abalala ne bagamba waayi obukulembeze bwabwe tetubukkiririza mukale naffe katukole ekyaffe tuwumulamu katono nnyo tukomawo temuvaawo. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Omukolebwa. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Okay, kuli kayonjo mu kuwumulamu okwo the voltage gaba masanyalaze gennyini tukyagenda mu maaso tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri era nga ku ssaawa essatu kwakayitako ku ssaawa ebbiri kwakayitako eddakiika emu yokka gaba masanyalaze gennyini buli lunaku olwokuna essaawa ebeeremu eyakawungeezi okutuuka ku ssaawa ssatu ez'ekiro nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga mu studios ntuddemu n'abakulu babiri mwami Mayanja Robert Wels okuva mu Forum for Democratic Change yamyuka omwogezi w'ekibiina ekyo era nga bano batuula katonga obukulembeze bwabwe gye buli naye ng'ate mu buufu bwe bumu mwami Kasule Ismail naye mu studios mwali ava mu kibiina ekya Alliance for National Transformation era nga mukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina mu bitundu eby'ebunyoro mu studios mwebali tutambulira ku mulamwa ogutunuulidde nabe ali mu bibiina by'ebyobufuzi anaasobozesa okwegatta oba anaasobozesa okuba n'eddoboozi erimu bannayuganda obaoliawo lye babadde bayaayaanira abamu lye balootako abalala libasuubira okuba nga munnange libeera so awe tutambulidde olunaku olwaleero nsaba okozesa comment section yo ayina ekibuuzo teesa ku mulamu ogw'olunaku olwaleero osobola okubaako naawe ensonga gy'otubuulira oba oliawo naawe oyina ango oba oyina wootudde woolabira ensonga zino oba woobadde ozigobererera kale osobola okuba nga naawe oteesa endowooza yo nja kubanga ngisoma nga sho tetunnagiwunze kanjagala mwami Mayanja awunzike so that nzire ewa mwami Kasule naye mpulire kyalowooza ku nsonga eno nti iffe twakitegeera nti tetuli mu byabufuzi bya opposition kubanga opposition kuba kubaganya birowoozo tetubirimu lwa nsonga nti bwe mba naayita olukiiko
ku kitundu kwempangaalira nga lwa Forum for Democratic Change eri registered ntunde endowooza yange teruggwa venue sigifuna ekigambo ekyensangayo state kati ideas zange tozimbuuza mbu zinayambako mu mbeera kubanga sikkiriziddwa ze exercisinga tuli political party erina okubeera ne national outlook kitegeeza nti tulina okukola mobilization border to border naye tuli funds we are not allowed to mobilize okiwulira President Museveni n'atutega eki strategy ti sente era tulina zisaba state kwegamba n'atuteeka mu kandolindoli w'abatembeeyi abafuna eza parish development model okutandikawo obulimu obutinitini obusobola okubeera ku njagoyego z'enguudo ate enkyakesisi negyezimenyawo okusimba ebimuli exactly ne opposition tetulimu ti bwe tufuna obusente okuva mu electoral commission oba mu iPod tuba tulina okugenda mu mobilization. Last time twalina press conference Katonga, it was a peaceful activity ku communicating ideas. Public address system yale ino kola Katonga yamalira ku CPS twagifuna ku saa 12 kati batucharginze and it is business as usual. Akulira political ayandibadenga political commissar wa Uganda police ekyo tayala banga kyetaagisa okujja okubaako atonement gyakolera FDC wakitegedde. So lwaki bannayuganda tebagenda tugwesa ssuubi nga bw'okifuga era nga bannamawulire bannammwe bwe mukitadde because you are blowing this thing out of proportion. Omukago gunayimirirawo omwana atannazaalibwa omubuuzi otyo oba anagenda mu pifo omukyala ali lubuto era tukola kyonna ekisoboka okulaba nti tunoga buli kalagala akali ku ttale okulaba nti omwana waffe munda akula ki. Twasoose kwemalako ebyo ebitusoomooza. Nze sikyalina budde bulwanagana n'aba National Unity Platform kati tuli ba comrade. Kitegeeza nti mwe bannamawulire mwe muganye okwapreciating agenda yaffe. Agenda yaffe ya liberation. We don't have a country where our ideas matter, where our ideas can be tolerated, where our ideas can be fermented okusolvinga ebizibu by'abantu. Ogambye ekirubirwa kyammwe kya liberation. Eddoboozi oba otunuulidde performance yammwe n'engeri gye mweyisaamu oba ne bye mukola mulina eddoboozi lyerimu ku nsonga eno. Njagala tutwale obudde tukole program nga we are discussing liberation politics because wanjawulo nnyo kwono wammwe kati gwe obuza abajema aba DP aba CP. But for us we are saying ebyo okubeerawo tulina okubeera n'eggwanga eri recognizing anti webiri eggwanga eri recognizing anti birina value addition ku ambition z'eggwanga which is not the case. Therefore bannayuganda abategeera bwe twawambibwa abo Kasule bayogeddeko abakyala abagenda okutuwa bannayuganda abalala naye nga gye bagenda okuzaalira basanga system eddwaliro ly'Ekawempe lyali lirina kukola ku Kawempe division. Yes. Ate Mayanja, baminisa ba Museveni. Kali kalwaliro ka kesi. Baminisa ba Museveni. Leero minister Anifa Kawoyo w'ebyobulamu mu parliament. Agambye abakazi abali mu kufiira mu gundi nga boogera ku bakazi b'e Muroto. Balabika babeera n'ebitambo. Balabajjavu okabera. You see? Mbadde nkugamba nti abakazi akakalwaliro ke Kawempe abakazi bonna kati mu Uganda balina okuzaalira. Wakitegedde? Kali kalina kola ku division y'e Kawempe. Akenaggulu kakole ku yennakawa alo national referral nowe katakwi nowewa omusanga Kawempe naye bakali bakakazimba nga kalina sewage aba bagenza okuzaala ne basanga nga toyi gye bazaalira za blockinze omusaayi oguva mu Labour Ward nga gukulukuta gye basula be bategedde liberation agenda abo tuli bumu. Era bate tebatubuuza obutakkaanya bwaffe ne Kyagulanyi tebatubuuza lwaki Jema Tenejja batubuuza kati bassebo tuddeko ki. Era ekibuuzo ekibadde kinyiiza naye nga kinnyumira nti mwatugamba tusimbe ebitooke kati tuzzeeko ki. I am available for such a debate. Naye natubuuza
omukago gunaakola in a liberation because batunulira performance y'emikago egibaddewo butawejjeze gye emikago egibaddewo emikago egibaddewo Lilian liberation si invent ti bwe tusimbula kati ng'ennaku z'omwezi 1 February mu November kiba kiwedde it is a lifetime struggle. Okay. Okitegedde. Okay. Tupozinga ne tuconsolidatinga bu victory opportunity ni bwe tulina. Fabamu tuli basanyufu nti lwali lutalo creatingewo space platforms ko tusobola okwogerera ebintu bino. Naye teki olutalo terwaggwa. Kakati tetusobola kutunuulira nze nandyagadde tutunuulire ebibiina ebyo nga tebirina infiltration ya external factors. Tulyoke tubajajinge nti naye mu FDC left alone mulemeddwa. Okay. Neyanziza Mwami Mayanja ajja kuba nkomawo gy'oli okubanga tumulungula ensonga zino oyongere otuwa endowoozayo. Mwami Kasule nzize oba otunuulira ebibiina by'ebyobufuzi bye tulina wano mu ggwanga Uganda, performance yaabyo yeeyo ebadde esuubirwamu, because Mwami Mayanja yatulaze nti political space wano mu Uganda omuzannyo gw'ebyobufuzi basobola guzannya bulungi olw'ensonga nti oluusi balemesebwa oba banyigirizibwa mu ngeri emu oba endala. So njagala otandikirawo wennyini nnyini. Kati alimbi. You know, Lilian, njagala to making a sense of legal notice number 1. And its consequences. NRA we are capturing obuyinza wano ng'esuubiza bannayuganda a fundamental change. Eyo decree ne bakola legal notice number 1 ne bagamba ebintu byonna political activities zonna ziyimiriziddwa okujjako ezo ziri sanctioned by the NRA. Yakizeemu ne Kaluke Kayunga. Nakugamba ne bwozina otya nga NRM tekoze eki tesazeemu NRA tesazeemu tosobola kola ki naye nga kiki national unity platform kyetaakola Kayunga tosobola kola ki tosobola kuwangula. So bwe tuba twogera ku nsonga zino ebintu bino tulina okuddayo tukimitirizeyo. What was the agenda of these people? What was the fundamental change gye basuubiza kyabatwala mu nsiko ebyaddala? So then that's when we can make sense of all these things that are happening in this country. Because one, ogenda kungamba bakugambye mbu teri political activity genda maaso okujjako ngeri sanctioned by the NRA. Bino byonna byolaba okujjako kubanga bakugamba ogenda okubeera mubeerawo mu activity ne bakugamba they had even to letter in law ne bateekako amateeka the public order management bill ne bateekako byonna okumakinga sure bagize bannayuganda tebasobola ku exercisinga their political right freely. So kati bw'oba osyasesinga ebibiina by'obufuzi you must have that in mind. Ebibiina by'obufuzi by'oli mu kwogerako okugamba comparinga oba kijajinga 2026 and what it became an event that bwe tuba tugenda mu kalulu because akalulu it's not about the end result. Akalulu it is before, it's a process before, during and after. Yes. Ebi happening around that because akalulu bwe kagwa waliwo room back constitution ekugamba you can go to court. And with the presidential election waliwo time frame entono nnyo though the Supreme Court yaweereza proposals that time frame okubeera amended to create more time for these people to gather evidence because akaluka taking place in the entire country bagathering evidence more evidence bakoleki basobole okujja okuweereza empower yaabwe mu kooti ng'erina obujulizi eri best to evidence. Naye bweba mu akava mu kalulu all presidential candidates ababeera nga bali balina amaanyi oba babadde abalina amaanyi that time either bajja kuba under house arrest offices zabo zijja kulumbibwa nga bwe balumba n'ennyonyi ekwinaja nankumi computers and what and everything nebitwalibwa. Ekyo Lilian takyogeranga kati nze ekibiina ky'obyobufuzi ekiri mu kutambulira mu buvubi ng'obwo mu mbeera bwetyo. You understand? So tugenda kungamba mbu yusi kati omukago guno gunaatambula gunaayimirira oba tegunakola ki ng'oyerabidde the legal notice number 1 olabye bannaffe betuli nabo mu opposition many of them kati bamu bali mu kusavinga mu cabinet ya Mwami Museveni
we in a multi-party dispensation. Okiraba so kati bwoba okyayogera mu kintu bwe kityo ngo tulina bannaffe betubadde nabo betukoze nabo, so how sure are you that bano abagezaako okulaba nga bakuba omukago they are not the other invisible hand? Actually these days it's no longer even invisible because we've seen the questions of dirty money. Ngolaba here, what is the interest of that money coming into play? All these things tulabyenga, you know, kati oleja kujja nagamba inabo onabe bamu jeno muntu oyo, that one is a mole, he's a Mnyarwanda, he's what, every time there is a contest something like that comes up, but tufena twerabide, where is it? That's why jeno muntu, he has always told us no one should be provoked on my behalf because I know where all this propaganda is coming from. And Dr. Bestia always told us tutunulire omuntu biki byakola than biki bye bamwogerako. Oli bwaba preaching to the unity of the opposition, the bigger picture of the struggle. Nibo bamuyita molo nga ye kyalaba okulaba nga temwawukanye mutambulidde wamu, move with that person nga asobola okujja mu masasi mutiya gas gino gye tutambuliramu nga asobola okujja n'ayimirira nammwe, then that one is okay. But waliyo oli ye ekizibu kye kiri kulaba nga abantu mugezaako okwegatta bano tetusobola genda munupu oyagala tutwala munupu oyagala kukola bweta oyagala tutwala mu FDC oyagala tutwala mu NT oyagala tutwala mu ki, oyo ye mulabe wammwe number one because oli omulabe waffe kyasinga okutya what terrifies Mwami Museveni and his team, it is an organized united people's force. Kivola bakati wano twajja ne tugamba tugenda kusimba amato ne tutula ffenna ebibiina ebyenjawulo kyabatiisa nnyo kyovola ne budde buno we are still discussing about it. Kyaliwo just twakirangira olunaku lumu but up to now bakyakiremeddeko. Why? Because for them they don't look at how people responded to it, but they look at amanya agokwegatta the ability to minimize on your differences. Yes. Katuleko kye tukolera wamu. That one terrifies Mwami Museveni. Oshegera. He knows that when we get more organized, we can run things. Let me tell you, never tubeera abantu 12 nga tuli well organized, nga tumanyi kye twagala, we can go through that wall. Ne muyinza okubeera abantu 10 naye nga muli disorganized, nga temuli connected, nga temuli that well coordinated, musobola okulemerera okukola ki? Okusuula ekisenge ekyo. And Mwami Museveni knows that. That's why you see for him, the unity of the Ugandans, achagezako jimenya, even in the families where we come from. Lilian budde buno, when you look at our families, tutukane tugamba fena tuva mu gundi Mayanja mukajanga. Naye muva mu mukajanga mujja kutandika mwejjemu. Naye ate eddalu liba kugamba nga tambulira ddala ng'omuganda tambule otukire ddala wa mwenna mube kubanga eyo agomanyi. Because bwe tudda mu bikabe gye tuva mu Bungereza bogenda mu nsi mu India mu Buyindi ne mu Bungereza, even China is now doing it. You find factories nga ziri best ku families. Japan is the best. Yes, nga ziri best ku family. Nemba Warab nga ziri best ku families. No sanga factory yao, no sanga banks. These banks here we are having, they are family banks nga zazitandika. Which they are women movements like Finka. It's a women movement. So ebintu bino byonna batubeera united tulichi one we can have money. Okay. Because teri muti gwe tujjako sente tuzejjanku fenna kati bw'ogamba muna abantu bali united ne tugatta 10 kye tulina ne tugamba tugenda kikoza towards doing this, removing the dictator or making sure that to train them more leaders, to recruit them more people to join the struggle of transforming this country. Ekyo kye kigezako kutawanya abantu. That's why you see bajja kuteekamu ebituli, bajja kuweereza abantu bwa minister, bajja kuweereza abantu sente, abantu abafaanaganya nga Musa bagenda kubeera bangi nga boogera ebintu ebifaanaganye bwe bityo. But one, fekyo tekigenda tuzza wansi. One, tulina okubeera focus tutegeere tukola ki kyetwagala, because one, tumaze okutegeera omulabe waffe afaanana atya and gwe twenganga afaanana ki. So bwe tunaatunuulira biri byabali bye boogera mu bino, awo tujja kuba tuvudde ku mulamwa, naye ffe tugenda kusigala nga tukola ekyo because bannayuganda kye baluubirirwa. Naffe by the way, even to sit together mu budde obwo mu mwatulaba tutudde wamu, don't think that we just came from the blue. We, you know, in politics every decision,
every action, everything you do, even a word you get out, it must be calculated. We sat down, calculated all this. We know where we are going. And let me tell you, because up to now, everyone is talking about it. And we have deliberately told you we are not talking about 2026. Those who are talking about 2026. No, that is you. That's a problem. That's a problem. Let me tell you. But Kasule, let us pause a bit. Amanyi gaffe gonna nga kuki nga wegalabikiddewa nga kalulu. Mubwegasi mwegatidde mu kalulu wano mbulu tubadde mu by elections era muzenga mutekawo eddoboozi lino. Let me tell you. Singa budde buno otulaba nga United Forces wagenda kubaya ulira tetwalabanga mwegasi. Lilian, wali akalulu akagenda okubeera mu Dokolo. Have you heard us talk about that? Have you heard us? You see, we are still talking about okulaba nga tucha demanding the Ugandans who are missing. We are demanding for our lords. Abamu Museveni atukakambu tusimayiringire obuliwo. Bwe tuzimbidde sente nyingi nga te bubotabota ng'emigala. Temugenda kutulabayo. These are human beings. Olivia Lutaya. Family ye mwetaaga. John Bosco Kibalama. Abantu bewaffe hoima. Baina issue eri pertinent je bagamba buno, you know, when you deny a society education obo jimiechi. So those are issues that tuli mukwegatirako. Singa byadde byakalu singa twadukadde mu Dokolo nga tugamba ndi gwe tuteka wa Cecilia. Tulabye balwanira ne muwala wa Cecilia mutuwa tumutwala. You take. And someone raised a very important issue. Fena to respecting the Cecilia Ogwala because of that Tolo legacy. Really replacement asobola okuba muwalawe atagenda ngakoyadde mu mbozi za LC1. So fair, one Ugandans should know what they've been yearning for is that unity, and we should take buli muntu yenna agamba bunalubirirwa enkyukakyuka okutereza eggwanga lino to join that, to talk the voice of unity. Don't you think okulongoosa mwetaaga kusookera mu bibiina byammwe because blackmail esuse obulimba okulwanira. When did we not have blackmail and obulimba and this kind of... Let me tell you, today I'm in the ANT. We left the FDC because of nga tugamba tulinamu ebintu ebitatambula bulungi. But let me tell you, even in the ANT today, wasobola okubalukako ekibiina ekirala because mulimu abalaba ebintu gye bitambula engeri gye bitambula. Some who are right, some who are even not. Let me tell you, nkugambye bw'oba otunuulira ebibiina by'obufuzi mu Uganda, put in mind the legal notice number 1. Eyo gundi yabwe gye batambulizaako eggwanga lino ebibiina by'obufuzi byonna bw'oba obitunuulira manya mu challenges ze bagenda okuyitamu. Manyambu, because you see, these guys are controlling everything. Buying it, if they can, if Baba is kuingira mu churches, and Buddha in the Muslim community, you don't know what is in the Muslim community. Kabuzo kanonange kafuke co-host. You are putting a lot of piri narrative yaba opposition. Naye 2026 still limited ku opposition. Yes. Now katukubuze, is NRM united? It is not. NRM teriyo ntalo. Ati obuzina bwabwe tebabulaga bwe. Just because the party wera tekitegeza nti even the fact mwina Muhozi ayogera ebibye. Mwami Mayanja. Mwina Kyadondo buli omu ayogera ebibye. Mwami Mayanja ne Mwami Kasule. Yes. Don't you think that NRM cheri mu kukola saawa zino oba oli awo buzina bwaye buterese naye opposition muli media happy no kwogera nona ayogere statements zile. I want you to make me understand this. Why? Because we know the NRM is one. When I see the Muhoz people hitting each other with the ONC, why is that one they are mobilizing? And for us, if the FDCs devise the forces, Olina gamba fetuli katonga, walina gatulina jena nkumbi, oba ANT, divide forces. Why do you call that mbunu bali mukwenyiga, balibo bali mukuzimba? Lilian. Let me tell you, in every society. Botunulira statements zivayo. Mwami Mayanja, mbesinga ku statements zivayo. Mu nkambi zombi. Lwaki tozanya clip? Ewereza kine nkambi yewe. Lwaki tozanya clip? So,
NRM parliamentary caucus we bali balonda appointment zino eziri empya lwaki toleeta omwami eya protesting nga agamba this is not the NRM I registered to, this is not the NRM which, this is not the democracy that we've been preaching. Wanga babagamba nti buli alina interest alina ekifo kyayagala omukuweereza mu parliament atekeyo okusaba. Yes. About 200 applied. The next day mwami obuwa bwe yajja n'agamba nze zino zennina n'asoma amanyi anababuza baba how did they arrive to this obokibulira to this conclusion. Yes. So let me tell you olutalo mu NRM teruulikika not because teruliyo it is because nti bo batusemberedde brutality that it is even riskier to talk. Obala ko bamanyo bali basuffocating. Obala ko bamanyo kandoling ensonga nga no. Lilian linda ko Kasule nga tonda ja Lilian omuntu yalotako okuvuganya president Museveni nakati tetumanyi waasibiddwa munda mu NRM yali captain Ruinda maguru mu okitegedde genuine yavale naganjagalo wa chairman we NRM and I have the credentials akalute kaliyo tekaliyo ngenda kujja uwo mwami Mayanja mwami Kasule kasoka amaleyo mayinze sagala twogere nga abantu abatawangalira mu ggwanga lino NRM pozi nga togimanyi ate buyali mu NRM because you see maybe one day so mulamwanga gugamba maybe nga tugamba twogera ku bana Uganda have they appreciated multipartyism if there is any in this country because you see bwongamba NRM nga balina offices nga nyazo nanga zigamba zikola oli bali bakugamba muzaitova ku main ngoli agamba afe tuli stand by generator. Those words by Nkugambi nzenge political scientist those words I don't take them lightly oli akugambye muzaitova ku main ate nga abakyogera mu bazzukulu ate balinga bagamba no we need space nafe generation Kasule oli bwaga nti stand by generator kitegeeza ki mu bulamu bwa one the power source is dying power supply is unstable it is risky for the country therefore a standby generator olutalo lusinga olwo information oyagala lufaanana luti ngolaba prime minister ayogera birala ng'akubagana ne abamyuka be mu office ye naye byo gwe tobitwala ng'ekikulu and you take those ones lightly. So to me, I think there is a very big crisis in this country. Okay. And fenanga bana Uganda nze nkugambi lutalo lwaffe to ensure that we put back this country on track. Otherwise, eno system ya Mwami Museveni ya NRA ya capturing power on the 26th of January if the dates are clear. Kubanga bagamba bale kamunga tebagala capturing the same day with Idi Amin history to era history ya Malila never catching up with them because bebakola atene Idi Amin atasoma abasinzo okola ki okola bata byonyini byebagira byebayogerako the 10-point program na buli kimu kyonna. That's where we should go back at judging the NRM. But if we are judging the NRM eine mundu in charge of the electoral commission, in charge of central bank, in charge of parliament, capturing the judiciary, then tuli mu kizibu ky'amaanyi nnyo ng'eggwanga ate tusaana kwekaabira ffenna. Nayanziza nnyo Mwami Kasule ngenda kubanga nkomawo ekibuuzo ekyo ndankise tulenkibereze Mwami Mayanja. Tolowooza nti bwe kuba amaanyi mwalisoose kugateeka mu kulongoosa bibiina byammwe ebyobufuzi bw'otunuuliranga omululu gw'okwagala ebifo okwagala essente okwerangira ebisongovu n'asonga mwoli nti nze ntaddemu nnyo amaanyi okusinga ggwe bw'otaddemu mwe mubeera mwebase fenga ffe tulwandiira ekibiina kino okuyimirirawo. Tolowooza nti bwe munaaba temukoze kino okwegatta kwammwe n'amaanyi gammwe bijja kuba bifudde togge. Abaana ba Isirayiri nga bamaze mu buddu Misiri emyaka 40 emyaka 400 400 ejeddungu gye emyaka 4. Oh good. Naayitanga naawe nga babakoze buli zambi ku nsi ne bafuna omukulembeze alina vibe kankozesa ebya bulijjo n'abalaga obubonero abaga nti mwe mukkirize bukkiriza nti Katonda wammwe kati abakimye ewa Farawo ne baziika Abayisirayiri bakoze eki tebafunye bizibu
n'abaddusa naye ng'emitima gibeeraliikiriza nti tunaasomaka tutyo ennyanja n'akuba omuggo nyanja neekola ekkubo ne basomoka abafalaawo ne babuliramu baalaba bingi nnyo 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 bandibadde bakkiriza wakati mu ddungu ti Kenani bali kumpi abo nno bayogeranga ne Katonda direct nga tebeeyambisiza masimu kiki kyengezaako okwogera ti tumaze obudde bungi nnyo nga nammwe bannamawulire mutusumbuwa okutukaka okubuildinga narrative eri political as if all is well tugamba this is a liberation mu liberation tetugenda kupayinga attention ku petty issues abo bogamba muno bo bataddemu kingi nnyo bino si byakukaka basobola okugenda gye babali wadingira and I am not biting my tongue people like Mulya Timpa meya we Makindye amaloboozi agafaanana bwe gatyo ke kaseera tugateeke mu kasero we galina okubeera issues etuliko nnene nnyo okusinga interest z'amayanja abamu balwanira bifo era kakati abamu beetegekera naye nze mu bentambula nabo abo sibalina okiwulidde naye nga mu bibiina bino mwebali mu bibiina gye bali naye siri memba wa buli kibiina mumanyi mu FDC mwe kiri lwa nsonga bbiri kinakugambye nti ebibiina by'ebyobufuzi bino tubisimbira ku flying pan etudde ku sigiri eyokya Lilian tomanyi kye kitegeeza that in the early 90s okubeera opposition obanga mutujju era baba opposition ab'ebibiina that stigma gye bateeka mu bantu tevangawo n'olwaleero therefore tosobola competinga tiimu nga Barcelona okiwulira nga goliki Everton tosobola kukomparinga Barcelona na Maroons kankozeseyo waffe butabikaje nakawa gye nsinga otegeera naye bw'oba oyagala to have a constructive debate kola analysis okusinziira ku buli kimu bwekikoze eki bwe kiyimiridde fe agenda yaffe ya liberation nze Mayanja siwangulangako ku kalulu akali geno naye nayingira politics actively mu 96 nga nsoma naliwo nga semwogerera anoonya akalulu okuva ku olwo okutuuka leero siwummuzangako amakomera nga baddemu nawano wendi ndi mu mirimu gya liberation lwaki nze ekinwanya si kuba kansala ekinwanya ttaka lya kika kyange ekinwanya njagala courts ezifunctioninga ekinwanya njagala ebyenjigiriza byensobola okulowooza nti omwana wange ajja kubeera capable nga nvuddewo for me that is what era ngamba mikwano gyange singa tukeera enkya bayimirako nga mwoyo mutukuvu yasuze mu buliri bwa President Museveni dramatically ebintu n'abikyusa nze mba nyinyusa dramatically n'abikyusa n'agamba no more corruption anga akimininga okiwulira nojja n'okola oluguudo n'okola zigizaga ne tukuteeka woogwanidde okitegedde nja kuba sikyalina cause Kasule akugambye nti naliwa Jobless Brotherhood. Yes. 2014 twategeera nti okusomesa abaana ne tubeera silent ku job creation. Kati n'olwaleero waliwo issue lwakuba Jobless Brotherhood somehow was overtaken by events. Mpakana nti approaches a President Museveni towards eradication of poverty and job creation is irrelevant to the challenges of the time. Because the focus is ku kintu kimu capitation grant tubawe. What about the market? What about the market? Kubanga gwe Lilian bwoba n'akakadde ka sente kamu n'otandikawo boutique olina okulowooza ne kubani abanajja okugula engoye zo mu boutique. Yes. Bati ku kyalo kuliko omuntu omu yekka asobola okugula topu ey'omutwalo gumu n'ekitundu. Akabusiness ko kajja kubeerawo nga kastrugglingwa bw'ogende wa Kakande bw'ogende wa Mama Fina paka lwe kanaggalawo ate bagenda kusiba. Now for me that is where I am. Tonzizanga nkunyumiza simanya mulya nyama yagala bwa road mayor simanyani nonsense. Naye ojja kuŋŋamba nti Mayanja bwe binaatuuka tobi participating emu I am a soldier
olutalo wonna wolunteera nja kululwana bwe lubeera ku mazzi nja kujja bwe lubeera mu bbanga nja kujja naye nze nsaba mutuyambeko mmwe bannamawulire abantu mubadde mulekerewo okwogera ebinyuma okuwulira naye nga tebituyamba tosobola kugaa nti opposition erimu okwerumaaluma naye tutunulidde NRM. In fact okwerumaaluma okulimuwa national threatening kulimu NRM because muwozi byayogerako ayogera bye Niger ate nga yaga atali mu kibiina kya nkugambye ayogera bye Niger si wa NRM wakitegedde. Yes. Is a soldier at a rank of a general. General ne bwoba toli mu maje tomala gataayaya tomala gasaamirira therefore toyinza kutunuulira eyo conflict enete eyabika essaawa yonna godde ku kya Nandala ne Amriyati. Nandala ekizibu kye mu nsi kubeera secretary general wa FDC oba FDC eri mu bannayuganda abafa buli lunaku, that is none of his business. Okiwulira? So tetugenda kukeera nca tubeere ne bannayuganda bonna at one time nga bategeera kyekimu nga balaba kyekimu nga balizoninga kyekimu. Fogwaffe tujja kunoonya abo abategedde agenda yaffe. Otegedde? Yes. The liberation agenda. And abo betusisinkana nabo ne twogera ku bunafu bwaffe ne tusalira wamu amagezi butya bwe tusobola okubuvuunika. Naye bw'okola statement nti okubonaabona kw'abannayuganda bajjeyo essuubi balina choice because President Museveni bamuwadde open check for 38 years abamuwagira bali okay. So bannayuganda tebalina option eriwe mu yokka to participate in a liberation. Tumenye ekintu kino tusime omusingi omupya tuzimbe systems empya nga ffenna tuzikiriziganyizaako kubanga na zino ze tuliko anyway baziteekeseza Lancaster terms and conditions applicable. Wakitegedde? Yes. So if we can have a debate along those lines now ojja kuba olimye olubimbi lwo mu kununula Uganda. Era amawulire gajja kunyumira nnyo ng'okola analysis sometimes eziri critical naye ng'okimanyi ojja kuddayo ewaka obeere ne famire yo ate enkyojje nga station weeni n'ebikozesebwa byayo. naye aziza mwami Mayanja nja kuba nkomawo gy'oli mwami Kasule ebyobufuzi bino ebyebibiina tubimazeemu emyaka egisoba mu 10 n'okweyongerayo oba n'omusobyo. Bannayuganda basobodde okusiima ebibiina by'ebyobufuzi bino kye bibakoledde okumalira ddala ebbanga lyebimaze nga weebiri. No, yusinze nkugambye ebintu bino akye Mama Mayanja akyogedde. If bw'oba oyagala nkuwe political narrative it's totally different. Nja n'okugamba political parties don't exist because we don't have the NRM as a political party. We have the state that captured NRM and NRM. We have people who captured the state, yes, and they became so kati togenda kungamba mbwe ebibiina by'obufuzi nga FDC, ANT, NUP nga competing against the state. But bwe tuddayo still politically okutunulira mu bintu bino nze nkugambye ojja kutunulira ebibiina by'obufuzi because ebibiina by'obufuzi at every 5 years be participating in Mukaruru. But what type of election do they participate in? Ebina byobufuzi nti every 5 years baba baleta manifestos zaabwe. If we go back to look at the manifesto of the NRM and the na gundi yayo performance yayo biba bikwatagana. That's when you should now try to compare. For us in the FDC, or for us in the ANT, this was what we had proposed. This was the alternative we are giving to Ugandans. Look at the alternative policy. Look at the policy agenda of the NRM, policy agenda of the FDC, policy agenda of the ANT, the National Unity Platform. But you see, in Africa actually, there are, I think, 5 countries is somebody to consolidate democracy. Not even Kenya. Because why? Kenya nayo eremereddwa okuuma ebibiina by'obufuzi. Nti at every political cycle wabeerawo ebibiina ebipya. So kati Uganda, for it is worse. We may have had political parties even
ebikadde as long as old as UPC and DP. But tunulira what is happening in the Democratic Party. The president of the Democratic Party, he's a cabinet minister mu government ya Museveni. And it's a very clear gundi kugamba the state has captured every institution in this country. Yes. If the judiciary is under capture, today the FDC is in court. But they're not even sure whether they will get justice from there. Because Oli kuvuganya, what does he want? What does the state want? They want a fractured FDC. They want to see them there. They're in court on a legitimate issues. You know, twagenda mu Kalulu. Naye Kalulu tekategekebwa muki. Some districts juzi babadde hoima nga bakaba bagamba fete twalonda kati twagala kubalonda sambu no. Temugenda kutumala gatutwala bwe muti. So ngolabira ddala the issues ezaaliwo era ne zaabatwala mu court, they are legitimate, but because there is someone who feels that he wants to see FDC fractured like that. So tusobola kungamba mbu tutandika okwasesinga ine ebibiina byobufuzi emyaka 10, but nga ebibiina byobufuzi tebikola ki tebi-existing. Lilian nkugambye go back. Every Ugandan, we must make sense that legal notice number 1. Ate tutegere yamenyebwawo di. Bwe yamenyebwawo, we yamenyebwawo in the real sense. Bajiri branding. Yes, ukitegera. Yes, baba bagamba bajimenya oba bajichusa oba I don't know, it's a legal gunda or interpretation je twetaaga. Naye tugamba mbu in the real sense are now political parties allowed to exercise their rights. Can political parties organize? Juzi tubadde Katonga nga public address baso okugalawo, meaning that omutiti is tasobola kujje Katonga to participate. His right is denied. Mwaliyo banamawulire mwakavaringa that event nga what was supposed to be used tents and whatever ebirala ebikibe bikwatiddwa public address system bitwaliddwa ku CPS. Is that ground enough ogamba ebibiina by'obufuzi bikola ki? You know, political parties have been raided. The other day twali tugende Kavuli. On the other Thursday, I think when we had the announced abantu bagende to protest, it's their right. But Kavule was cut off. It was condoned off. Nga tosobola kukola ki, tosobola kujja accessing. So nkugambye ffe twali enaja na nkumbi amajene gajja ga taking over. Ne party president ne bamudinayinga je no muntu by then. Ne bamudinayinga to access his office. They raided into ne ba computer, laptops and everything na buli kintu mu camera. They were taking over a political headquarters of the national political party, the leading opposition. Mubadde muvuganya. So to me, batuba tuogera ku ebibiina by'obufuzi in which condition, in which environment. You know, twina the ideal state. Bobogamba mure bitu, you know, things are normal and you don't expect us to operate in a normal circumstance. Ate bintu nga tebiri normal. Okay. Because tewali space. Together fighting even for this space. Tugambye, the one which can help us get that space we are fighting for. Let's get united. Let's be one. Katulwane nga tuli kintu kimu. Awo tujja kubanga tusobola kukola ki because bwe tuba twekuba feka na feka bulijjo bajje batugamba tulinga abasibe abali eruzira. Abakola ki abalwanira bwa Katikkiro. Because what we want is to transform this country. Mayanja kugambye it's a liberation. Twagala okulaba nga tununule ggwanga lino okuva mu buwambi bwawambibwa ennaku z'omwezi 26 86. Okay. Niba issuinga that twagala kumenya we endagaano yaligo. You know these days in Kugambia I believe so much into the spiritual part. Abalokole balina akayimba okumenya we endagaano. I think Judith Babire yakayimba ngagezaako okwenenya eri byakola biki life jaise nagamba amenya akendagaano kumenya mu endagaano. Waliwo endagaano ze tulina okumenya mu ng'eggwanga ezatuukibwako bano abawambi bano abajja okuwamba eggwanga lino. Tumenyewo endagaano ezo tutereze eggwanga lino on the right track. Okay. Waliwo endagaano nyingi ezajjawo ebyokomo ku bisanja, waliwo endagaano ezakola ki. So nga tetunaba kumenyawo ezo endagaano ezo tolina bw'oŋŋamba mu political parties can do what we are just going to fight for what belongs to us. And fighting is a process. It may not take 1 day, 2 days, 2 years, 3 years, 5 years. That's why in Zimbabwe, in all what we are doing currently, we are not focusing it on 2026. Because 2026 is going to come and also pass. So, and Uganda will not end 2026. Uganda will continue. For us, we want a better Uganda for my grandchildren.
bwogenda n'olaba abayindi abo actually the Madivan wesanga businesses abo they are even in the third generation n'olaba the Aga Khan bw'osoma businesses McDonald and what even in Uganda me I would want I build ANT I build FDC even generations tukambasange ekibiina nga kiri formidable nga kisobola okukyusa eggwanga oba nga kisobola okukyusa obukulembeze bwakyo democratically nga kisobola okutegeka eggwanga at any time nga kirina abakulembeze nga ne NRM nayo njeetaaga ebeere very strong mbu nayo enkya bwe begeze mu opposition empeereze the alternative that we are looking for because what we are looking for is to transform this country. By transforming this country, we don't say that for us when we capture power we won't have opposition. We need opposition. But how are we going to do that? So this is the struggle we are in. It's not something, it's not an event that, chigenda kugwawo lumu tuchimaliriza. It's a process. Transforming a country, it's not a one-day thing and cannot be done by one person. Okay. It's going to be done by political parties, which are many. Because even us in the opposition, if we were in the ideal state, Uganda, we have a lot to contribute because we offer alternatives. We have alternative policies. We have our policy agendas. We have our manifestos. If the government was really having a listening ear, it would look into those issues we raise. Mayanja Robert singa Mwai Museveni yekuba ku mutima leero nagamba kati bannange njagala eggwanga lino kati literere. What we are looking for is a better Uganda. Let me tell you, Lilian, with the knowledge we have, some of us, with the persistence we've gone, toward the opposition. Today is the one posting the financial over how many years, over 15 years, over 12 years ago. Now, I came into engineering number. Oh, the world is looking at this. I think the sacrifices we have gone through. Meaning, if we were in a good environment with this kind of discipline we have, we would be very far. We would contribute a lot for this country. Naye nga environment eri otesobola kutwenebolinga to even okulaba nga tujjayo obukugu bwaffe obumanyirivu bwaffe okulaba nga tutereze eggwanga. That's what we are looking for. So you don't judge us according to how political parties have done. Political parties will even collapse. Today we in the end, tomorrow it may even collapse and it's nowhere. But I will have to find a platform. Wengenda okumakinga sure nkoze eki nyimiridde kubanga these political parties zituyambako zituwereza platform because when I start talking as Kasule nzeka I may not be heard as loud as if I talk nga ndi mu kibiina ky'ebyobufuzi. That's why you see Mwai Museveni alwana nnyo okulaga abana Uganda political parties are useless. They are useless. They are not. Me, I will even be in a political party like ENT because ogenda your political party ina na member of parliament. It is okay. But are you hearing voices of muzuwulira? If I can have that platform that sina wa the member of parliament nayenga mumpulira mu sezi kulakulanye there are even political parties zitaina nabakulu nayenga bawulira zitesimba n'omukalulu nayenga bawulira message je basindika na bawulira bakola ki nga a government has to kuwuliriza what have they said today. That's why you see this force je bagamba United Forces of Change banji bagezezaako Jesus manye bichi bayina in terms of English babana mawulire muzimanyize mugezaako ku branding those kind of whatever nga because mulabye kireseewo a new chapter. No one expected that. Babakutana aware you thought that the opposition is asleep. Nimugenda kusanga mbabadde emyaka ebiri je mulowozezza mubadde bebase babadde bafumba ekintu ate kizze ne kibasimula ne mulaba you cannot encounter. And general muntu yakitugamba I think it was who yali quoting who was asked that if you are given 8 hours to cut 10 hours to cut a tree, he will use 8 sharpening the axe. Now because it's 2 hours to put down the tree, and that's what we are doing as the opposition. Okay, njagala kwebaza mukulu Kapapula Wumalu webale nnyo kubanga kwoli olaba tuliyahikayo ngabo. Yes, ndoza amanya ngogedde bulungi webale nnyo kubanga nawe kwoli. Brooke Williams Kikomeko Innocent ayine byona toyanzege. Brooke Williams mbadde njagala nsome comment ye nga sinaba kudda wa mwami Mayanja ate bwatu bwe yagambye no NRM after Mr. Museveni. Bwatu bwe yagambye. Thanks for the show guys, it's been really interesting. Webale nnyo kubanga kwoli era webale kugoberera. Jim Jevix agamba greetings my MP Honorable Ismail Kasule aka MP Owensonga Bwensonga za Hoima City Division West. Sitegedde kyategeezeza naye ndowooza mwami Kasule obubaka bufunye era ategedde
olunyolo toluwulira sibimanyi byebizibe tulina ng'eggwanga tetulina Ate kyetuwulirayo nga apart from Omumbejja. yes mwebale nnyo abalabi baffe abalungi abatugoberera abakomenti nze ndowooza vidiyo nga bwe mugirabye basho nga bwe mugirabye esigalayo osobola ogiweerezaako munno naye nasigala nga anyumirwa. Waliwo omwami agambye waneeno ye kasooka atuuka ewaka asooka agikkaanye bulungi nyo kyekirungi kye tulina nti sho bwe tugimaliriza esigalayo osobola okuteesako ne kuba nga kuddibwamu. So munnange ebyaffe bwe biti ebya digito bwe bibeera bwe tutyo bwe tukikola naye mu ddakiika nga zino zetusigazaayo eddakiika ziringanga producer ngambye eddakiika nyinayo nga 8 kubanga mpunzika show olunaku olwaleero. Mu ddakiika ezo entonotono zetusigaza mwami Mayanja ensonga eno omulamwa guno gwe tulina mu ddiiro njagala obwo obubaka bwo obuwunzika naye nga mu kuwunzika okwo twaliramu n'okuba nti bannayuganda balinamu essuubi mu kulonda okuddako balinze performance yamwe bwegenda okubeera naye ku nsonga eyo yennyini oyongereko ne voices ezimu oba amaloboozi agamu nga wulidde mu nkubo nga bambagamba nti bonna kyemaliro obuli mu bibiina bino tebubasobozesa nakwegatta nti bw'oba tokkiriziganya obukulembeze obw'okuntiko kye busazeewo sinakindi oyinza n'okugoba mu kibiina. Awo ennyini nze we njagala okutandikira Lilian nagambye eno liberation ebanga research ku bulwadde nga bw'olaba covid. Abantu bazuukukanga ku makya ne beesabika ne batandika okugattirira ebina bw'ogatta kino na kino ofunamu ki kyeyisa kita bangi baalufiiramu. Eno experiment gye tulimu tetulinaawo safe haven we tugenda tupurifyinge bye tufumbye tulye nako tutegeere omunnyu ne kamulali n'obunzaali tulyoke tuleetera abagoberezi baffe. Era abantu njagala basaba tibasebe mutugumiikirizeemu liberation eyinza obuteetaaga democracy. Okay. Because democracy naye alina obuzibu ali time wasting. Kyokka abantu be bafiirwa nga bwe tuzimba democracy ate nabyo bingi. However okusinziira nga bwe tufaanana ka pressure kaaba ababuusabuusa kye tuzimba ndowooza tusobola okukamalawo bwe tu opening up systems zaffe ne zibeera excessively transparent ne zibeera excessively inclusive. Let us try manyi kizibu tugezeeko okukyusa style mu bye tubadde tubikolamu. Nze sikkiriza nti there should be a class etuula somewhere nefumba yo neyebeera convinced nti kino kye tugenda okutwala nereeta abalala tuteeke mu nkola. It doesn't build power. Nze ndowooza nti abakulembeze ke kaseera bafuuke ba enabler. Nandyagadde essaawa zino nga waliyo a think tank okuva ngerimu bamemba okuva mu ANT okuva mu National Unity Platform okuva mu Forum for Democratic Change okuva mu Democratic Party but young people. Okiwulira kubanga appreciation ya liberation from the point of view eya ambassador Waswabirigwa tefaanagana naye Mayanja Robert atafunangako opportunity to serve Uganda. Kati nze nina input gendeeta out of my personal experience eyinza okkalubirira Honorable Wafulogutu oba maama wange Zadriga oba ntegedde. So naye tukyalina time and we have ideas. Nkakasa abakulembeze sheno bagiraba era bagoberera. Liberation tugenda kugitwala ne season z'okunsi. What we are going to do, what we must do if it is fasting time ey'Abasiraamu tebijja kufaanagana betulina kukola nga tugenda mu Easter. Ekyo bwe nagenda mu conference ya Democratic ya UID yali ku African ebigambo mwami Mike Mabike bye yayogera bye natwala nga bikulunyaga nti tetuloota nti tugenda kulwana
munwana gye tubadde tulwaniramu kubanga tubikoze byonna bituwadde results naye tebituwadde success so njagala bannayuganda era kibula nyigira bano abantu ba mulya timpa ono meya we Makindye mulya timpa ye mulya timpa kuba omuli w'ennyama waliwo documentary ebeera ku TV okwo bakulaga ebisolo ebiri by'ennyama bibeera n'amagumba amagumu biba n'amannyo ekiwulidde kati mu politics njagala otransforming ebyo byenkugambye ono omusajja alina amagumba alina omugongo nga bw'osiibula mwami therefore abantu nga bano nga fenna tulerekereza okiwulira oyo mulya nyama sole mulya timpa abadde nze nja muyita ekyo mbadde ngamba nti kati tufunye opportunity collectively twogere ku bintu bino wammanga the issue of Balaze Northern Uganda kati nawulidde Muwanga Kivumbi akuba enduulu tibwe baavudde eri baze buterevu ne bekkatawa ate yagambye wano wajjudde you understand now nze Mayanja atamanyi kyengenda kulya kyaggulo kya leero ezo issues zintambuza nkulungutana newoze nzije ku seno ngatteko nowulira bamulya timpa ate gundi omukago tegugenda yimirira bannayuganda abantu abo bwe mubalaba aba bafaanana mulya timpa mubalamuze bukambwe neyanziza mwami Mayanja sosawa kwongerako kigambo na kimu ku bigambo byayogedde akazindalo kankayo mwami Kasule nga bwasiibula yogera ku bwannakyemalira obufumbekedde mu bibiira by'ebyobufuzi. Mwami Mayanja agambye munaye awamu tetujja kwetaaga demokrasiya kuba alwawo atwala obudde bungi. Nze omwami Lilian twogedde ekintu kimu fena twetolodde awo. Nze nkugambye obwannakyemalira bwe buba bwetaagisa sometimes buba bulungi if it can save the situation. Je n'omuntu twaliko ne situation nga tuli mu FDC wekitiibwa Ssebugwawo nga ye ayagala flaga ya Lubaga nga waliwo ne John Kikonyogo naye nga by all standards bwe bagenda mu kamyufu John Kikonyogo yali agenda kukola ki kuwangula naye wekitiibwa bamukuba interests zaffe that time the institutional interest yes waliwo institutions ng'erina interest kubanga twali tugenda mu kalulu ka 2016 ate akalulu aka ka 2016 twawangula for the first time the FDC mu local council ne parliamentary I think we got 3 members of parliament in Kampala because we got the woman MP netufuna mayor we netufuna Makindye netufuna Nakawa then netufuna ne I think we got more than 3 MPs Kampala ne ba councillors ku KCCA bona ne bakola ki abasinga obungi bali bava mu FDC because they manyi buli kibiina kibeera kuba vision bearers but torch bearers abalaba batula ne balaba ekibiina you know for us mu Busiramu bagamba masjid ulama abamanyi we batula ne bagamba you know for the good of this party this is what we are going to do well it may have repercussions chibako ne flag and what but you take the flag as leaders ne mugamba we are going to handle this and indeed that situation yatuyamba but eventually the party went back and tried to see how to bring back John Kikonyogo back on board. So there are things which can be done. So I don't know if that's what you're calling Nachemali. But if obo yagala kuita Nachemali nga the confusion of this, because you may even detect that there is an invisible hand from the gorilla that we are fighting. So, no, you can detect. And you see, as the Bannabyabufuzi choino ku investinga mu businga obunja, obudde obungi n'amaanyi go ne sente zo woina. Intelligence. So, ebintu byogamba bunakyemalira sife twagala kwogera ku bunakyemalira obutta bannayuganda obubuzaawo bannayuganda nakyemalira okubba akalulu nakyemalira akoze aleeta obwavu akoze obwo bwennakyemalira bwetugezaako netugenda kuŋŋamba bwannakyemalira bwe tugenda okuteekako kulaba nga tulwanyisiza nakyemalira azze okutuliira ewaffe munda obwo bwo tujja kudiringa nabo you have to bear with it because what we want is to transform this country. So bannayuganda abatulaba bali ku the alternative digital nze nkakasa omulamu wano kweguli
ate engeri gyo tugambye era gye tulaba mbu these shows zisigala ku mikutu gino egya platforms zino ez'enjawulo. I call upon all Ugandans fenna leka twongere okwogera ku bintu bino. Bwe tuba tubiresawo, we can create time to be in a debate ezo. If we keep on talking about these issues, tugenda kufuna solution yazo. Nga Mayanja bwagambye, it concerns all of us, it's about us. It's not about the political parties zetuvaamu, it's not about Dr. Besigye, General Muntu Kyagulanyi, but it's about Ugandans. It's the people's struggle. Mwebale. Weewaawo njala kwebaza omukulu Lubo wa Patrick komenti ez'ekikeerezi anyiza obutasobola kugisoma naye eky'omukisa omulungi mwami Mayanja asobodde okuba nga akuddamu awo wennyini webale nnyo kubanga obaddeko ng'olaba nze Omumbejja Luwedde Lilian olunaku olw'enkya shows zaffe zijja kubaayo era beerako ne ku Lwomukaaga Snapchat togisubwa neebaza timu bwe tutambudde omwami Ali alibawa ku kamera mu control mwali omwami Jeremiah Mukiibi n'omwami Mukozi Arnold Anthony mwebale nnyo omulimu gw'omukozi olunaku olwaleero nze Omumbejja Luwedde Lilian baagaliza kubeera bulungi mwalaba.